Right. Okay. Last week we talked about the microbial control, right? About how to control microbes. Because when we are under attack for microbial attack, so in that case, of how to control, that part we talked about. Then, in case if we fail to control the microbial growth, in that case, definitely we'll be under attack. So that problem is there. So in that case, we will be attacked by viruses, bacteria, fungi, that will be there separately. So today we'll talk about virology. That is about the attack of viruses. Well, basically, this is not about like what are the virus diseases and all. So it's about basically what exactly we should know about viruses. Well, so speaking of viruses, this is about exploring the intricate world of obligate intracellular parasites. Intracellular parasites, intercellular and intracellular. Intercellular means between cells, but intracellular, that is about inside. Inside, right? That's about inside the cell. Well, we know that whatever the parasite is coming into the cell. We are the host. Our host means like not the entire body, maybe lungs, maybe liver, maybe a brain, heart or muscle tissue, whatever that particular tissue of the human body will be the host. Then when it comes to that host, right, when it comes to that host, so they are obligate intracellular parasites. Intracellular means definitely that is inside the host cell. Obligate, that obligate means that is not going to perform as the parasite outside the particular cell. Obviously, that should definitely enter to the cell, not outside. Well, so let's see. Basically, we will be focusing on these areas. We should know about the virus and the structure of the virus. Without knowing the structure and the nature of the virus, it's difficult for us to have an idea how to control this and what sort of actions should be taken against the viruses. We can't have an idea. So we should know about the structure. And also, there are different classes of viruses. Viruses are going to be different. Every single virus, the virus which is coming for cold and fever, they're different, right? Different viruses. Again, I know that you all know that there are different types of viruses. Their classification, their behavior also changes from disease to disease. Empiricism virus එක ඒකේ තියෙන nature එක නෙමෙයි ඒකේ virus එකේ හැඩේ නෙමෙයි අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මුණ හැදුනට පස්සේ තියෙන්නේ. ඒක තව එකක්. Right? That is different. Replication and pathogenesis. Replication. You know, viruses, not only viruses, others also, they multiply.
inside the host cell, they multiply. And first, immune responses. When we are under an attack because of a virus, we are like from our side, we are not neutral. Obviously, we will be responding as the host. We will be responding to the viral attack. Then that is what we call host immune response. It's like, the host immune response that changes. It's not guaranteed like we are going to be like we are going to be like in a position to control the virus 100%. That's not guaranteed, right? If it is 100% guaranteed, like we don't have to go for taking medicine. We don't have to go to the doctor. We don't have to buy antibiotics. Then sometimes our response, our immune response succeed. Sometimes it doesn't. So we should know about the host immune response also. Well, diagnosis and future outlook. After diagnosing, then we need to analyze and see, right? Okay, what are the precautions should be taken, plus what benefits will work for these that we should know. That is about diagnosis and future outlook. Means that. Clear? Yeah. Well, viruses. Structure-wise, it's a bit complicated. Well, viruses. So if you look at the diagram, right, this the side view of a like general virus. It's a complicated structure. Well, for us to have an idea about this, what sort of obligate intracellular parasite this is going to be, we should know about all the forms, all the aspects of this virus. Viruses are different from one to another, but their basic like intracellular being as an intracellular parasite, that like mode of staying is going to be the same. That is not going to be different. But there are in the life cycle, there are different stages. We use that to control the viruses. Well, from bacteriophages, SARS, and when it comes to COVID, right? Then the most important thing here, viruses, they get modified very fast. That is why I hope you can remember when it comes to COVID, right? COVID, the first virus which came to Sri Lanka was like, okay, then it lasted some time. And we were using what? Kostamalli and whatever, and we were steaming. Those were the actions that we were taking against COVID. Then after that, what was the next version? Omicron came. Omicron now. It was our version එකක් ආවා. Delta නේද? Delta Omicron ඉස්සෙල්ලා ආවේ. Omicron ඉස්සෙල්ලා ආවේ. ඊට පස්සේ Delta. ඊට පස්සේ මම කරගොම මේ ඒක modify වෙනවා. එතකොට when it comes to viruses, the replication and survival of virus, that is going to be modified all the time, depending on the situation. When the environmental conditions are not favorable, when the environmental conditions are not favorable, the virus is getting modified. Under what circumstances, the environmental conditions are not favorable for viruses, then we take actions. අපි ගත් actions steam කරා අත්හේතුවා ඕනේ අපි කරේ mask දැම්මා හරි mask නම් අපි ගමු content එක අපිට expose නොවෙන්න එතකොට අපි කොත්තමල්ලි බිව්වා steam කරා මේජර් ওই දෙක අපි කරා ඊට පස්සේ තව මොනවාද සුදුලුණු අර pH high ඒවා පාවිච්චි කරා ඒත් මේවට ගත්තට පස්සේ දැන් ටික කාලයක් යද්දි මොකද වෙන්නේ right මුලදී virus එක ඕකට control ඊට පස්සේ virus එක මේක modify වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න සුදුලුණු වලට ආන්සර් කරන්නේ high pH වලට virus එක okay. In such cases, virus is getting modified. Steam කරාට පස්සේ ඒකට ආන්සර් කරන්න නැතුව යනවා.
right? Virus is getting modified, right? Those are like from our side when we get attacked by virus, we have our immune response. Same way, when so then likewise, the virus also is getting attacked by our immune response. Then virus is getting modified. virus එකෙන් අපිට attack වෙද්දී අපි modify වෙනවා. අනිත් පැත්තට virus එකට අපි attack කරද්දී by using our immune system. හරි මොනවා හරි අපි steam කරන එකකින් හරි මොනවා හරි අපි attack කරද්දී virus එක ඒකට වෙනම adapt වෙනවා. ඔය දෙපැත්තක් තියෙනවා. dropping කොහොමද කවුද win කරන්නේ කියන එකත් එක්ක තමයි final result එක එන්නේ. Right. So, well, then because of that only, we say that we have a unique biological challenges, right? The biggest biological challenge that we have from virus is it is getting modified like we were talking about. So we technically, in medical terms, we say that is a biological challenge. Biological challenge. Well, understanding these microscopic entities is crucial for public health. These are areas it is important in public health, biotechnology, and fundamental biological researchers. එහෙම biological researchers කරලා තමයි අපි decide කරන්නේ right ඊළඟ vaccine එක මෙන්න මේ features තියෙන්න ඕනේ. ඊගා vaccine එක මෙන්න මේ වගේ features තියෙන්න. ඔයොතෙන් දෙන්නේ අපි biological researchers. So එතකොට මේක directly related to public health and biotechnology. Right? The public health අපි දන්නවා biotechnology කියන වෙනමම area එකක්. ඒකෙන් තමයි අපි design කරන්නේ එක vaccines. ඒකෙන් තමයි අපි experiments කරන්නේ මොන විදිහටද virus එක modify වෙන්නේ මොන extent එකකද, right? ඒ judgment එක දෙන අපි එතන biotechnology කියන side එකේදී. Right. Okay. Then if you have a look at the structure of a virus, right? If you have a look at the structure of a virus, you see, it's just like a missile, you see, a lot of protective. Like first, we have a head. There is a head of the virus. See how protective that is, how, environmental, but regardless of whatever the environmental conditions that we have, virus will be tolerating that. Sand or to the structure එකක් තියෙනවා. Concrete concretely හැදුවා. head එකක් තියෙනවා. Then the head is connected to a neck. මේ part එක. Neck is connected to the bottom part through a collar. Collar එකක්. Right? Then the collar, then this part, we have a sheath. Then after that, we have the base plate. Base plate එකට connect වෙච්ච tail fibers තියෙනවා. ඒ වගේ මේක virus එකට පුළුවන් මේ tail fibers use කරලා අර අපේ මොකක් හරි අපේ තියෙන skin එකට වෙන්න පුළුවන්. අපි කියනවා substrate එකක් කියනවා. මේ substrate එකකට attach වෙලා ඉන්න virus එකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ fibers use කරලා. ඒතකොට වටේ හොඳ balance වෙලා තියෙන rocket එකක් වගේ උදාහරණදී ඒක ඔය balance එකේදී virus එක පෙරලෙන්නේ නැහැ. කියලා attach වෙනවා. සමහර virus අර goal virus උත් තියෙන corona එහෙම brown එකක් අපේ නන structures එකක viruses වල outlook එක වෙනස්. මේක ගත්තට පස්සේ මේ typical structure එක මේක හරි rigid structure. I forgot to mention the most protected area in the virus is the head, right? Inside the head only we have the DNA, genetic material. That is there inside the head, highly protected with that capsule. Right.
Okay. We saw the structure now. Right. Speaking of the basic characteristics of viruses, they are obligate intracellular parasites. That means also without host cell they can't survive. Obligate parasites and intracellular. Having the host cell is not enough. It has to go inside also. That is a must, right? Triggering host cell machinery for a replication. Now, after it is getting attached to the host cell mechanism, right? It is gaining every single thing. Maybe water, maybe the nutrients, maybe the required molecules for certain like amino acids, right? So those stuff are going to be taken from the host cell. So it is using the cell host cell machinery for replication. So the DNA replication. So basically to multiply, right? These acellular entities, why do we say acellular? Viruses, we can't define them as a cellular component. Bacteria, take a cellular. මොකද බැක්ටීරියා අපි ගත්තොත් එහෙම එළිය අපි පිටොත් ඒක තනියෙන් යට ඇදෙන්න පුළුවන්. පංගයි තනියෙන් ඇදෙන්න පුළුවන්. දැන් වෛරස් කියන්නේ නෙමෙයි. මේක ඇක්ටිව් වෙන්නේ අපේ සෙල් එකකට හොස්ට් සෙල් එකකට හියුමන් බොඩි එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ විතරයි. ඒකට සැරිම සෙලියුලර් ගතිය කියන්නේ මේක සජීවී ගතියක් නැති හින්දා තමයි කියන්නේ ඒ සෙලියුලර්. Virus is acellular, right? It's not a living thing yet, right? Like bacteriophages, comprise genetic material with a protein capsid. We saw the structure of that virus. The genetic material is inside that head. That is coated with a protein capsid. A concrete structure again, right? Protein capsid. Their nature, completed by influenza virus challenges, traditional definitions of life, making them crucial study subject in virology, because these like we get the most common virus influenza, right? And all those like they survive. They survive inside the cell until it enters to the cell that is going to be acellular. That is completely unliving object. Corona thing, even 1 meter distance, 1 meter distance with the size area logoi, either from patient to patient, take a meter it up, take a meter it up, because people are the heavy virus, say, virus, size. ඒතර සයිස් එකත් එක ගත්තට පස්සේ සයිස් එක ලොකු වෙන්න ඒකේ බර වැඩි. දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා බලපු ස්ට්‍රක්චර් එකත් අර දැන් ප්‍රොපර්ට් එකක් වගේ තිබ්බේ. මොකක් බර ස්ට්‍රක්චර් අර හෙඩ් එකම හින බරයි. ඒක ලොකු ප්‍රෝටීන් කැප්සිඩ් එකක් තියෙනවා. ඕක ASCII තමයි DNA තියෙන්නේ. ඒතර මේ හරි රිජිඩ් ස්ට්‍රක්චර් එකක් බර ස්ට්‍රක්චර් එක. right. එතකොට හැම වෛරස් එකක්ම ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. එයා බෝන්න මේ එයා ත්‍රෝ නම් ඒක ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්නේ. ඒකට යන්න පුළුවන් ඩිස්ටන්ස් එකක්. කොවිඩ් ගත්තට පස්සේ 1 මීටර් අර මොකක්ද ඒ දවස් මම දැකලා තියෙනවා මොකද්ද අර ස්ටිකර් එකක් නැවතන ගාලා මීටරෙන් ජීවිතේ. හරි. ඒතර මීටරේ දුර තමයි එතනින් එහාට ඒක කියලා බිම වැටෙනවා දැන්. අපි අපේ වෛරස් එක යනවා නම් මීටරයක් එහා පැත්තේ තව අනිත් කෙනාගේ නහය තිබ්බොත් අන්න නහය අස්තර යනවා. නැත්තම් බිමට වැටෙනවා. right? එහෙමයි ඒක ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්නේ. එතකොට හැම වෛරස් එකකටම ගත්තට පස්සේ නිශ්චිත සයිස් එකක් නැත්නම් මයික්‍රෝමීටර්ස් ගන්නක් තියෙනවා. ඒ සයිස් එකට සාපේක්ෂව බරක් තියෙනවා. ඒ බර අනුව තමයි මේක බිමට වැටෙන්නේ. එයා බෝන්නේ ඒවා. ඒ වැටෙන්න ඒ අනුව තමයි ඒක ස්ප්‍රෙඩ් වෙන එක අපිට දැන් ගත්තට පස්සේ ඉතින් කොරෝනා කන්ට්‍රෝල් කරගන්න තිබ්බ ලොකුම චැලෙන්ජ් එක 1 මීටර් ඩිස්ටන්ස් කියන කතාව කිසිම කන්ට්‍රී එකක නැති වෙච්ච එක. අපි හිතනවා දැන් අපේ මිනිස්සුන්
එහෙමයි මෝඩයිනේ ඔය කියනවා අනේ එහෙම කියලා අනිත් countries වල තියෙන ඔය 1 meter කියන එක gap එක හරියට maintain වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් එක තමයි උතුම්කත ඒක practically maintain කරන්න අමාරු එකක්. එහෙම මිනිස්සු isolate වෙලා යන්න පුළුවන් එකක් නැහැ because for essential services බෙහෙත් ගන්න මිනිස්සු බෙහෙත් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. pharmacy යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යම් ප්‍රමාණයකට දවස් ගණනාවකට ගෙදරට අවශ්‍ය දේවල් ගන්න ඕනේ. ඒක කඩේ යන්න ඕනේ. ඔය ටිකත් එක්ක අර isolate කරලා තියෙන ප්‍රමාණය ඒක අහපුව වෙන පිටිම බ්‍රේක් වෙනවා. I expose. ඒකයි right? Right. So, okay. So that is how it is happening. So these are the basic things about viruses. Well, at the first place, why do we have to study about viruses? Obviously, we are knowledgeable about virus facts and all with our personal experience. Well, there are certain situations where we have global pandemics, right? As SARS කියන එක නම් ඇත්තටම ඔයගලන්ට මතක තියෙන කාලෙක එකක් නෙමෙයි. හැබැයි COVID ගත්තට පස්සේ අපේ සීමා කියන best example එකක pandemics. ඔය pandemic කියන එක vocabulary එකට ආවෙම COVID එක කියලා ගන්න pandemic කියලා එකක් කතා කරන්නේ නැහැ නේ. ඒක හරිය අපි sanitizers පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේ. right? එහෙම වැඩි තිබ්බට. right. So how to handle these global pandemics? Right? Global pandemics. Global කියන එකට එද්දි ඇත්තටම හරි ඒ වගේ එකක් handle කරන්න හරි complicated. country එකක් ඉරසමදෙන් තිබිච්ච ඒවා මොනවාද? curfew තිබුණා. lockdown තිබුණා. COVID වල. මොනවාද ඒ දෙකේ වෙනස? In terms of viruses ගත්තට පස්සේ curfew and lockdown වල කොහොමද අපි biological aspects මොනවාද? curfew ගත්තට පස්සේ and then lockdown ගත්තට පස්සේ එතෙන්දී කොහොමද උනේ? අපිට ඒ lockdown area එකක් ගත්තට පස්සේ area එක lockdown නේද? area එක lockdown. අපි හිතුනේ මේ area එක lockdown කියලා. right. එතකොට මේකෙන් එළියට යන්න බෑ. මේකෙන් මෙහාට එන්න බෑ. අනිත් areas වල යන්න පුළුවන්. right. curfew ගත්තට පස්සේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. කාටවත් කොහෙවත් යන්න බෑ. කොහොමද ඉන්නේ? right. ඔය දෙක ගත්තට පස්සේ දැන් virus එකක් control කරන්න ඔය දෙක කොච්චර දුරට ප්‍රායෝගිකද? ඇත්තම ගත්තට පස්සේ ප්‍රායෝගිකයි. ඕක කරන්න පුළුවන් නම්. But the country has to be rich enough to give everything to the people. ඒ කියන්නේ කෑම බීම බෙහෙත් ඔය දෙකනේ අත්‍යවශ්‍යම දේවල්. ඒතර ඔය ටික provide කරන්න වෙනවා. ඒ ටික provide කරන්න වෙනවා. ඒ ටික දීලා 14 days වලට මහලා තියන්න පුළුවන් නම් හරි. හැබැයි එහෙම economical state එකක් නේ country එකකට ෆන්ඩ් දීලා. අමුණු country එකකට බෙහෙතුත් දීලා. ඊට පස්සේ ඔක plan කරලා වහන්න කියන එක practically කරන්න අමාරු එකක්. මොකද ඒකයි country එකට ෆන්ඩ් දෙන්න බෑනේ. right? So the German was telling at that moment we protected Germany for a very long time, but now so the people should be protected. So finally, Germany will die. So Germany is rich enough to look out all those, but they say even their economy. They say so. Yes, Germany will die by protecting people like this because they went to a strict lockdown system during the COVID pandemic season. Right, that happened. Right. So basically, global pandemics. මම ඉතින් දැන් කතා කරන්න ආවේ. දැන් globally ගත්තට පස්සේ අපි area එකක lockdown වලින් අපි area එකක් control කරන්න. virus spread එක. ඊට පස්සේ country එකක් ගත්තට පස්සේ අපිට airport වහන්න ප්‍රායෝගිකව අමාරුයි. supply ඕනේ අපිට. ඊට පස්සේ වරාය වහන්න අමාරුයි. supply ඕනේ අපිට. ඉතින් එතකොට එහෙම ගත්තට පස්සේ globally, right? Globally pandemic situation එක okay go ahead.
globally pandemic situation එක control කරනවා කියන එක ටිකක් අමාරුයි proper knowledge එකක් නැතුව මතක ඇති ඒ දවස්වල mask use කරද්දී right mask එක ගැන කොහොමද mask එක use කරන්නේ කියන එක කිසිම idea එකක් නැහැ ඒ mask එක දැන් ඔන්න ඒ පොලිසියෙන් අල්ලගෙන ඉන්න මාස්ක් දානවා වගේ ටයිප් එකක් නේ අර අපේ මිනිස්සුන්ට මේ හෙල්මට් දාන්නේ පොලිසියෙන් අල්ලනවා ඒ හෙල්මට් එක ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ හැබැයි පොලිසියෙන් කරනොත් කේස් එකෙන් හෙල්මට් එක දාන්නේ ඒක නේ අර වැටිලා ඔළුව තෙල්න එක එහෙම එකක් නැහැ හරි ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක තමයි අතන දැන් මාස්ක් එක දාන එකත් එහෙම එකක් තිබ්බේ මාස්ක් එක මොදා යන්නේ ඒකේ ප්‍රශ්නයක් එහෙම නින්දයි හොඳේ සියාසෙන් ඇදගෙන කපුල් තියාගන්න හදාගෙන right එහෙම ඇතර මෙහෙම සිස්ටම් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ නෑ වෛරස් කියන්නේ නෙමෙයි නෝ නෑ අපි මේ මුළු ක්ලාස් එකටම Red Bull එක ගන්න ඔප කරන්න කියලා. හරිද? අපි එහෙම සජෙෂන් එකක් දානවා මැනේජ්මන්ට් එකට. එතකොට කට්ටිය වහන් කියලා. එහෙම එක කරමු. Then you ask what's the answer in the so that after this ඒක තමයි that should be proposed. ඒකෝර ඉන්නේ නැති අයත් මම හිතන්නේ ඇබ්සන්ට් නොවී ඉදාට එහෙම මොකද මේ ඉදාට රිගුල් එකකුත් හම්බ වෙනවා කියන්නේ right ඒකේ රෙඩ් බුල් එකේ ඉෆෙක්ට් එක මොකද්ද මොකද්ද දෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඇඩ් එකේ යන තරම් ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ නමුත් ඒකේ තියෙන කම්පෝනන්ට් එක මොකක්ද Red Bull අපි පැත්තකින් තියමු. ඒ ගණේ අපි සෙට් එකම ගත්තාට පස්සේ Pride Red Bull තමයි තියෙන්නේ. Sprinter. කිස් දෙකෙත් මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. මතක නැහැ. ඈ? ඒක රයිට් එක තියෙනවා. එතකොට ඕකේ තියෙන කම්පෝනන්ට් එක මොකක්ද? අර වින්ග්ස් හම්බ වෙන එක. ඈ? කැෆේන්ස්. හරි. කැෆේන් වලින් මොකක්ද වෙන්නේ? කැෆේන් ටයිප් එකේ තව ඒව මොනවද තියෙන්නේ? ඒක අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. කොෆි. කොෆි. ඊට පස්සේ ඒ කොෆි ඒ වල කැෆේන් තමයි. ඊට පස්සේ ප්ලේන් ටී මොනවද? තේවල මොනවද? ටැනික්. ඊට පස්සේ ඒ වගේ. ඊට පස්සේ ඕක ඩාන්චා. රයිට්. ඔය සෙට් එක ගත්තාම පස්සේ ඔය ඔක්කොම මේ එකම functional group එකද අපි chemical fibers පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම එකම functional group එකේ තියෙනවා. ඒතකොට මේකෙදී nerves දැන් nerves ගත්තට පස්සේ දැන් මම කතා කරනවා. ওই signal එක දැන් ඇහෙනවා. ඇහුණාට පස්සේ ඒ nerve එක දිගට යනවා. ඒ nerve එකයි ඊට පස්සේ ඊගාව nerve එකයි අතර තියෙන මේ nerves connection තියෙන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ wire එක ගත්තට පස්සේ wire එක connection එක end to end connection එකක් තියෙනවනේ. දැන් මේකට plug එක ගහලා තියෙනවා. මේ ඉතින් plug එක. ඒක මේක end to end connection ගෑවිලා තියෙනවා. මෙහෙන් කරන්ට් එක ආවා මෙහෙන් අනිවාර්යෙන් මේ පැත්තේ කරන්ට් එක යනවා. ඊට පස්සේ ඒක කරනකොට තනිකර මේ continuous connection එකක් තියෙනවා. මැද break නැහැ. හැබැයි nerves ගත්තට පස්සේ එහෙම scene එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. nerves මේ පැත්තෙන් end වෙනවා. ඊගාවට තව nerve එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේක interconnected නැහැ නෙවෙයි. right. ඒතකොට මෙතනින් ස්ප්‍රේ එකක් යන්න ඕනේ. හරිද? මෙතන සිග්නල් දැවුන ඇහුණා මං කියන එක අහමින් කියන්නේ. right. ඊට පස්සේ මේ නර්ව් එක ගියා. දැන් කනින් එන්නේ. right. ගියා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඊගාව මෙතන නර්ව් මෙතන තියෙනවා පරතරයක් තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ මෙතනින් okay. මේ මෙතනින් මෙහාට සිග්නල් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න right. නර්ව් එකකින් නර්ව් එන්ඩින් එකකින් තව එකකට අන්න එතනින් ස්ප්‍රේ යන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ මේකට සිග්නල් එක එනවා. ওই සිස්ටම් එකට තමයි ඔක යන්නේ. ඒතකොට අපි අර
nerve එකක් ඇතුලේ යන එක තමයි අර plus minus වලින් මතක ඇති A level වල කරපු එක. ඒක nerve එක ඇතුලේ යන එක. ඊට පස්සේ nerve ends ending එක තව nerve ending එකට යන්නේ අර system එකට යන්නේ. ඒත් අපිට over tired වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? අර nerve endings වලින් මේ පැත්තට මොකක්වත් යන්නේ නැහැ. right අන්න blank. අන්න සැපට නිින්ද යනවා. එහෙමයි ඔය නිින්ද යන්නේ. right අර ටික වෙන්නේ. දැන් එතකොට අපි Red Bull, Pride, Ganja ඔය මොකක් හරි එකක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අර nerve endings fully active, fully functional. මම කියන්නේ ගංජා ගන්න කියලා. හොඳේ. මම කිව්වේ ඒ වගේ ඒක දැන් ගංජා කියන්නේ ඒකේ හයිම ලෙවල් එකකදී ඒක full function. right ඒක කොච්චර functional ද කියනවනම් මොකක් හරි එකකට focus කරාම ඒක විතරමයි. ඒ කියන්නේ ඒ ඉතරට ඒක function. ඒ කියන්නේ දැන් අහලා තියෙනවනේ දැන් බීලා මිනිස්සු වාහන අප්ප ගන්නවානේ. හරිද? හැබැයි ගංජා ගහලා වාහන අප්ප ගත්තේ ඒවා ඒ රෙකෝඩ් තියෙනවද නැහැ? ඒ කියන්නේ ගංජා ගහලා කියලා අප්ප කියලා අහුවෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි රෙකෝඩ් කියන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද හරියටම focus. හැබැයි වෙනකුත් බෑ. දැන් හරියටම ඒකෙන් focus දැන් drive කරනවා නම් ඒ වෙලේ ගංජා ගහන drive කරන්නේ driving වල විතරක් full focus. එහෙම නැත්නම් ඒවල සින්දුවක් කියනවනේ සින්දුව වල විතරක් full focus. ඔය සමහර ආටිස්ලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ වගේ මොකක් හරි එකක් ඕනේ සින්දුවක් කියනවා. right අහලා දිනේ වගේ එක්සැම්පල් වල තමයි. right එතකොට ඒගොල්ලන්ට හරිම අර ආටිස්ටික් වොයිස් එකයි ඇක්ෂන් ටිකයි අර වොයිස් බ්‍රේකින් ඔක්කොම ටික එන්න හරි මොන හරි ටිකක් පොඩි සප්ලයි එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක. ඒ ෆෝකස් ටික ගන්නට හැදෙන්න ඕක ඇඩික්ට් වෙනවා. ඒක තමයි එන්නේ. ඒකෝර ගත්තට පස්සේ ඔය දැන් අපි කැපේට් කියන දේ ට්‍රිපල් කියන දේ දෙද්දි රයිට් කියන දේ දෙද්දි ඕක තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් අර nerve endings ටිකෙන් අර ස්ප්‍රේ වෙන එක ස්ප්‍රේ අවුට් එක කන්ටිනියස් තියාගන්න. ඒක බ්‍රේක් වුණාට පස්සේ තමයි ඒක නිින්ද යන්නේ. right ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ normal situation එකක්. හැබැයි අපි මොන හරි deficiency එකක් තියෙනවා නම් mostly iron brain එකට oxygen supply නැතිවට පස්සේ brain එකට oxygen supply නැති වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒක hemoglobin related එකක්. ඒ කියන්නේ iron related එකක්. අන්න එතකොට නිින්ද යනවා. ඒක ජජ් කරලා බලන්න සාමාන්‍යයෙන් දවල්ට නිින්ද යන එක කෑවට පස්සේ නිින්ද යන මනින්දවද ගතියක් කියන එක ඒක නැචරල් ස්වභාවිකයි. හරිද? ඊට අමතරව නොටිස් වෙනවා නම් මොකක් හරි එකක් වැඩිපුර නිදියම් නිදිමත වෙන සීන් එකක් එහෙම එකක් නොටිස් වෙනවා නම් mostly it's about iron. right? එහෙමනොත් අරගෙන බලන්න therapeutic dose කියන එක සාමාන්‍යයෙන් therapeutic dose කියන එක මම කතා කරලා තියෙන biochemistry therapeutic dose කියන එක සාමාන්‍යයෙන් pharmacy product එකකින් අපිට හම්බ වෙන එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි therapeutic dose ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. iron අරගෙන බලන්න. එතකොට control වෙනවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් 1 week වගේ යනකොට අපිට පේනවා. ඒක දවස් 4 දැන් අරන් බීලා දැන් කවුරුටින් හරියන්නේ නැහැ. හරිද? 1 week වගේ අරන් බලන්න අන්න එතකොට control වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ iron. ඒ සාමාන්‍යයෙන්ම ඒ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ගත්තා පස්සේ අපි අර බඩගින්න නිවා ගන්න කෑවට මේ අර හෙල්දි ෆුඩ් කියන ලෙවල් එකේ අපි මේ ඊරා එකේ එහෙම එකක් නැහැ. කිසිම ඒජ් එකක. right? වයසකම අයගේ middle age, young, very young, school age. school age ඉන්නේ මොකද එහෙම එකක් කොහොමද ඇත්තම නෑ මොකද කන්නේම cornflakes අරවයි ඒවයි ඒවයි කන්නේ. එතකොට කිසිම නියුට්‍රිෂන් පැත්ත මුකුත්ම අයිඩියා එකක් නෑ. එහෙම. එතකොට කැෆේන් වගේ ඒ වගේ දෙන්නේ අර වගේ එකක් වෙන්නේ nerve endings active වෙන්නේ. right? So අපි බලමු මේක implement කරන්න පුළුවන්ද කියලා මේ before the chemistry lecture whether there's any possibility to have a Red Bull කියලා මම දැන් ඒක course fee එකට can be ඉල්ලන එක ඒක ඇල්ලට මම වගේ කියන්නේ හරි so එතකොට මම කතා කරගෙන හිටියේ මේ globally right we have to have proper knowledge about how to handle the pandemic situation globally because it is so difficult to isolate a country from another country because supply has to be there, right? So up to some extent only we can control that. Well, designing vaccines and antiviral therapies, right? According to the virus and when we design a vaccine, obviously we have to think about the modification of the virus.
and how harmful the virus is. We have to consider all these things regarding how to design a vaccine and antiviral therapies. And vaccines are done. What are antiviral therapies? Antiviral therapies. Antiviral කියන එක අපිට තේරෙනවා right virus එකට against අපි කරන එක therapy. Therapy කියන එක අපි වෙනම දන්නවා. ඒක මොනවාද antiviral therapies මොනවාද අපි දන්න අපි practice කරන therapies මොනවාද? මතක් වෙනවද මොනවා හරි ඒවා? අපි කරන ඒවා. නැද්ද? Yeah, antiviral therapies. Sorry, මේවා. ස්ටීම් කරන එක, මාස්ක් දාන එක, අත්හොදන එක, sanitizer use කරන එක. Right. ඒවා antiviral therapies. එතකොට we are talking about why should we study about viruses. So designing vaccines is very important. Designing vaccines, right? Educating host pathogen interactions and cellular processes. Gene editing. Well, host pathogen. Pathogen is virus. Host is us. Then there are interactions between the host and the pathogen. There are interactions. Those interactions should be attended, right? Those should be attended. That is about, so gene editing is taking a main part of that. Why do we need gene editing? Because, genetic modifications, definitely, according to the modification of the virus, we have to modify our plan against the virus. That is done by using genetic modifications. Right. Developing biotechnological tools and diagnostics. Well, biotechnological tools, again, I take some common example, biotechnological tools and diagnosis. PCR test, right? COVID කාලේ කරලා තියෙනවද PCR test? නෑ. අර නහයට කොටන් බන්ඩ් එක දාලා නෑ. ඒක රිදෙන එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඒ නහයට දාලා ඒකෙන් අරගෙන තමයි ඊට පස්සේ ඒක කල්චර් ප්‍රෝ කරලා ඒක තමයි කියන්නේ තියනවා කියන. Right? So PCR test, but you're familiar with the PCR test. Term PCR next, right? So likewise, developing the PCR test කියලා එකක් කොයිදොල් කලින් එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ, right? එතකොට ඒක develop වුණේ ඒ biotechnological tools උත් එක මේක develop වුණේ මේ තියෙන challenging pandemic situation එකක් එක්ක. Right. Well, for us to do this, we definitely need to know the architecture. What is this viral architecture? When it comes to viral architecture, at the first place, the most important part, the heart of the virus is genetic material. When it comes to genetic material, it has to be either DNA or RNA, right? So that is one thing, which is inside the head, the capsid, that particular so-called big cover, right? Capsid. Well, protein. Capsid comprises with the protein cell protecting genome, defines symmetry. Capsid is a very rigid structure, right? Then virus එකක් ගත්තට පස්සේ host නැතුව මේක clear survive වෙන්න බෑ, right? අපේ cell එකක් අපේ අයව නැතුව මොකුත් මේක survive වෙන්න බෑ. ඒතර මේකේ ආරක්ෂාව කියන එක තහවුරු කරන්න ලොකු challenge එකක් තියෙනවා. එලෙසි නෑ. ඒතර capsid එක ගත්තට දැන් DNA තමයි ඔකේ තියෙන important කෑල්ල. මොකද DNA එක නැත්තම් ආපහු මේක grow වෙන්නේ නැහැ. ඒතර DNA එක පරිස්සම් කරගන්න virus එක ගන්න පුළුවන් උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ටික ගන්න. ඒතර capsid එක කියන්නේ හුඟක් rigid එකක්, protein capsule එකක්, protein shell එකක්. ඒකෙන් තමයි මේක මේ virus DNA එක protect කරලා තියෙන්නේ.
So virus අපිට අඳුර ගන්නත් පුළුවන් ඉන්නේ අන්න ඒ capsid එකේ shape එකත් එක්ක. ඒක shape එක වෙනස්. අපි corona දන්නවා corona බෝලයක් විදිහට තියෙන එක. Right? And there is an envelope. Envelope. Lipid bilayer from host membrane. Lipid bilayer. So there's an envelope which is formed by using lipid, 2 layers of lipids. Right. Example, HIV. 2 layers of lipid. Influenza virus. Right. In addition to that, accessory proteins inside. Accessory proteins are there. Right. So those are the basic things about the structure of the virus, like architecture of virus, basic virus. Well, you know, DNA, RNA, genome, diverse forms, specific examples, right? So then that is the structure, diagrammatic structure. This is a real picture. Diverse virus genomes, DNA or RNA, mRNA, single or double strand. I will talk about those, right? When it comes to the genetic material, DNA belong echo DNA, නැත්නම් RNA. එතකොට ඔය DNA හරි RNA හරි තියෙන එක single strand එකක්. තියෙන්නත් පුළුවන් double strand එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක තනි chain එකක තියෙන්න පුළුවන් ඒක single strand. ඊට පස්සේ ඒක helix වෙලා double වෙලා තිබුණා double strand. Right? Single strand, double strand. This is a virus. Well, now the genetic material, the DNA, RNA, so right. So, like I told you already, either DNA or RNA, those are things. Well, singles that can be present as single strand and double stranded. Well, so if we talk about how does it exist, the DNA strand, like DNA strip, so it can stay linear, just like a a string, I would say, right? And also it is possible to be circular. Or even segmented, right? That is how the genetic material, either DNA or RNA, exists. So herpes, herpes is a virus, right? It has a linear double strand DNA. Herpes is the name, right? A parvovirus, it's a linear single strand DNA, right? Parvo, right? Reoviruses utilizes segmented double strand RNA, not DNA, right? An influenza virus, it has segmented single strand RNA, right? We can have certain classification about the genetic material which is present. Right. ඒ විදිහට අපිට classify කරගන්න පුළුවන්. Adenoviruses. Right. If you look at this, right, it's a beautiful structure, right? Structure-wise. The DNA, right? We have the DNA genome and the hexone, right? And the pentone base and fibers should be there for the attachment purposes, right? Structure-wise, we have the capsid, DNA, hexone, pentone, right? And fibers, those are there. You see, the structure is this type. The structure is a bit different.
in terms of capsid protein shell. That's another way. Well, what is it? Basically, the main role of the capsid is to enclose, encapsulate the genetic material, right? The genetic material is going to be protected inside this protein shell. Well, if we talk about the entire capsid, it has tiny, tiny particles, right? Those ones are the repeating units of that protein. And full structure is formed in that protein. That's how the rigidity comes. This cell also mediates host cell attachment and entry. That is also another important point. So basically, the protein capsid is like this. Right. Another one. This is HIV. But in lymphocyte acquiring lipid bilayer, ඒකෙත් lipid layers දෙකක් තියෙන structure එකක් තියෙන HIV. Well, when it comes to the viral envelope, we talked about genetic material, then the capsid, then the envelope, bilayer storage. What is the envelope doing? Well, this envelope comprises with two lipid layers. From the host cell membrane during building incorporation viral glycoproteins, right? It is utilizing the glycoproteins, right? And well, this is like this envelope is now head is compulsory and the genetic material is compulsory, but envelope is optional. So every virus doesn't have this envelope stored, right? We saw viruses like HIV, influenza, herpes, those ones, they have this envelope. Right. And the other important point, host-derived nature of the envelope makes these viruses, host-derived envelope, host-derived one. Why is that? When the virus is getting interacted with the host cell, the nature of the host cell and the nature of the virus, right? So it's like, virus is attacking and the host cell, our cell is defending. Finally, right? So host-derived nature of the envelope. So envelope is developed according to the nature of the host. At the first place, why there is an envelope? Virus එකේ අපේ ආරක්ෂාවට නෙමෙයි. virus එකේ ආරක්ෂාවට තමයි envelope එකක් තියෙන්නේ. නේද? right. එතකොට ඒ envelope එක කොහොම එකක්ද කියන එක depend වෙන්නේ අපේ host response එකත් එක්ක. right? දැන් virus එක attack කරලා හිටනොත් දැන් අපිට මොකක් හරි අපිට forces අපි මොකක් හරි අපිට attack කරනවා කියන right attack කරන්න අපිට දැන් අර මොනවාද ගල් කටස් වලින් නම් වෙඩි තියන්නේ right ඒකට ගන්න ඕන action බංකර් මේක හදලා එහෙම යනවා. හැබැයි ඔක RPG වගේ ගහනවා. අන්න අපි කියන අපේ defense mechanism වෙනස් එකක්. එහෙම නැත්නම් missile වගේ ගහනවා නම් අන්න අපේ mechanism එක තව එකක් වෙනවා. ඒ වගේ. ඒ virus එක envelope එක හදාගන්නේ මොන විදිහටද කියන එක මොන nature එකකද කියන එක depend වෙන්නේ virus එකට against අපේ පැත්තෙන් තියෙන response එක මොකක්ද කියන එකත් එක්ක. අනේකයි ඔය caps envelope එක ගත්තට පස්සේ ඒක envelope එක optional වෙන්නේ. සහ envelope එක කොච්චර thickද layers කීයද ඒ ටික match වෙන්නේ host response එක මොන වගේද කියන එකත් එක්ක. right.
Right. So if we talk about the capsid a bit, right? Well, helical capsids are there. Helical capsids are there, right? Characterized by rod-like or filamentous structure where capsomers are arranged helically around the central axis, right? The capsis, yeah, if we talk about the vertical axis, or vertical axis එක වටේ hexagon විදියට මේක arrange වෙලා තියෙනවා, right? And the axis එකක් වගේ ලියුම් මොකද කරන්නේ, right? This arrangement forms a hollow cylinder encapsulating the viral nucleic acid within the central cavity. මැද DNA හරි RNA හරි දාලා තියාගන්න ඉඩ තියෙන විදියට තමයි protein capsid එක develop වෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ the genetic material RNA, DNA fully protected. A classic example is the tobacco protein. So this TMV, an example for virus, right? Which exhibits a rigid, elongated helical morphology, right? So like I already said, so this capsid is going to be like really strong structure. So same story here, it is strong. Hypocytral capsids. මේ capsid ගත්තට පස්සේ capsid වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. Right? capsid වල ගොඩාක් තියෙනවා. capsid එක හැදෙන purpose එක අපි දන්නවද? ඒක අර DNA RNA protect කරන්න තමයි capsid එක දාලා තියෙන්නේ. capsid එක හැදලා තියෙන්නේ. Right? So approximating a sphere and constructed from 20 equilateral triangle faces and 12 vertices, right? Now you have an idea about like how big the structure is, how complicated the structure is, depending on the situation. Sometimes we have a very highly symmetrical arrangement of the capsid. A symmetrical structure of the when it comes to human infection, that means human infection, like that means we are diseased. Very heavily, right? ඒ වගේ වෙලාවක තමයි මේ capsid එකේ තියෙන capsid ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ virus එකකින් අපේ ඇඟ ඇතුළට දාන්නේ DNA එක එහෙම නැත්නම් RNA. ඔය RNA එකේ තියෙන genetic information ඔක්කොම use කරලා virus එක අලුතෙන් හදන්න ඕන කරන ඔක්කොම genetic information ටික අර DNA එකේ තියෙනවා අර RNA එකේ. Right. Then when we get attacked by a virus, after entering that particular genome, the genetic material into the body, what is happening inside the body? Then the virus is utilizing our metabolism, chemicals, food, water, everything to build up new more capsids. Why new more capsids? RNA නම් අර දෙකට කැඩිලා එහෙම මේ හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි capsid එක ගත්තා පස්සේ දෙකට කැඩලා හදාගන්න එකක් නෙමෙයි. capsid එකේ අර තියෙන ඔක්කොම proteins ටික එමත් lipids ටික ඒ ටික ඔක්කොම gather කරලා ඊට පස්සේ තමයි capsid එක හදන්නේ. right? capsid එක හදලා ඒකට DNA RNA අර තියෙන copy එක ඒකට දාලා, right? Why do I say copy? Because the DNA is going to be copied to another DNA by utilizing the host cell mechanism metabolism. Right. Bacteriophage. A virus within a complex asymmetrical
architecture, right? When it comes to bacteriophages, it's going to be different. In that case, it's a very complex structure and asymmetrical architecture is there. But කලින් ගත්තට පස්සේ ඔක්කොම ලස්සනට රවුමට hexagon වෙලා ඒ height එක maintain වෙලා එහෙම තිබ්බේ. හැබැයි මේක ගත්තට පස්සේ bacteriophage ගත්තට පස්සේ ඒකේ asymmetric situation එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි complex structure එක. Right. Speaking of those asymmetric viruses, right? The most common ones are helical, isoentral. When it comes to abnormal shapes, that means the shapes which are beyond the normal shape. In that case, shapes are going to be different. I mean, it's not going to be symmetric, right? In such cases, we have to think about how to design some antibiotic against that virus. Why? Remember, when it comes to antibiotics, basically, the tablets and all against the virus, those things are decided and designed according to the shape of the virus. I mean, virus එකේ shape එකට ගැලපෙන්න තමයි medicine එක හදන්නේ. හැබැයි virus එකේ shape එක asymmetric එකක් නම් අන්න එතන අපිට challenge එකක් තියෙනවා. කොහොමද අපි මේක capsid එක හදන්නේ? Right. Here we go. All right. Right. Have a look at those shapes. Right. Illustration 6 virus types. මම යාලා තියෙන virus types 6ක් කරන් තියෙන්නේ. එකකට එකක් වෙනස්. HIV. That is a shape. Hepatitis B. අර round shape එක අර footballs type එක තියෙනවා. හැබැයි අර තියෙන adjacent ටික නැහැ. Ebola virus. එනම් පණුවෙක් වගේ shape එකක් තියෙන්නේ. Ebola virus. Adenovirus. මේක කලින් diagram එකකදී අපිට හම්බුණා. Influenza virus. Right? ඒක අපේ familiar virus එකක්. Bacteriophage. මේ වගේ very rigid complicated structure එකක්. මේ වගේ viruses වල shapes තියෙනවා. දැන් හැම එකක්ම ගත්තට පස්සේ අර symmetric shape එක නැහැ. නේද? right? දැන් Ebola එකම ගත්තට පස්සේ ඒක කිසිම symmetry එකකට ගන්න බෑ. right? Bacteriophage right ඒකට එහෙම එකක් තියෙනවා. HIV එහෙම එකක් තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ එහෙම shapes අපිට symmetric shape එකකට ගන්න බැරි ඒවා තියෙනවා.
ඒක හොඳයි. පස්සේ කාලෙක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. ගෲප් එකේ දාන්න පුළුවන්. Facebook දාන්න පුළුවන්. ස්ටේටස් දාන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්ඩෙක්ස් එකේ පොඩ්ඩක් හරි ටයිම් එකකට ගන්න. පොඩ්ඩක් ලේට්. ඉංග්‍රීසි කොටැක්ස්. ඉන්ට්‍රො ටැක්ස් එක. අන්න ඒක. අයිලේසරින් ෆොටෝ එක මම අරන් දෙන්න. No. He should be given provided with like a special type of stool or bike area game stool there. Okay, comfortable very. He should be allowed in that. අර මේක දෙන්න ඕනේ. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්න මේ මොකද ඒක ඒ ෂෙයා එකට කියන නම් මොකද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඔය ෂෙයා එක දන්නවද? පාච්ච. පාච්ච. අන්න ඔව්. ඒකට අර කකුල තුඩින් තියාගන්න එක. ඒ තුඩින් එකක් නැහැ ඒක. අන්න ඒක. හරි. Right. Well, moving on to this again. Well, we categorize the viruses, right? The reason that we need to categorize viruses is about how to treat viruses that depends on the nature of the virus. That is it. ඒක behave කරන්න මොනවාද අපි virus එකට against ගන්න තියෙන action ඒ ටික කතා කරන්න virus වල type එක මොකක්ද කියන එක හරියම idea එකක් නැතුව අපිට ඒක කරන්න බෑ. Right? So we categorize viruses into 7 groups based on genome type and mRNA synthesis. Genome type එකයි mRNA synthesis process එකයි base කරගෙන තමයි අපි categorize කරන්නේ groups 4කට. Right? So in that case, when it comes to genome, like double-stranded or single-stranded, right? Herpes, like ABV, that's group 1, right? Related to their replication strategies. Replication strategies වලට අපි යන්නේ කොහොමද? double-stranded, single-stranded, DNA හරි RNA හරි කියන එක මතක දෙන්න වෙනවා. Replication කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. Right. Basically, this is what is providing a framework for understand the viral life cycle. I viral life cycle ගත්ත පස්සේ ඒ life cycle එකේ තියෙන stages ටික depend වෙන්නේ DNA replication එක තියෙන virus cell එකකින් තව එකකට හදන්න multiply වෙන්න DNA double වෙන්නේ කොහොමද කියන එකත් එක තමයි ඒ ටික තීරණය වෙන්නේ. So group 1, 2, right? We have 7 groups, right? I'm not taking them in order, like not like 1, 2, 3, 4, 5, 6, but I'm taking them according to the nature of things, right? Group 1 viruses, say category DNA, double strand virus DNA. Single strand, double strand can go to right? Double strand DNA viruses, non-DNA, right? Under group 1, double strand DNA. Group 2 category name, single strand DNA virus, right? Group 7, 200 passes and 7 කියලා අහන්න බෑ මොකද මම මේ මැද ටික හැදුවා පස්සේ ගන්න ඊළඟ එක්සයිට් එකට ගන්න මේ තියෙන අර මේෂ් එක ෆ්ලෝ එක කන්ටිනියු කරන්න ඕන නිසා group 7 reverse transcribing double strand DNA, right? So උඩම එක DNA double strand ඊට පස්සේ ඊළඟ single strand DNA ඊළඟට reverse transcribing double strand DNA වලින් යන තුනක් තමයි ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ 1 2 7 DNA.
Aromatic one help group 3. Take it again anyway. Inside help group 3, double strand RNA. Right? Double strand RNA. Group 4, single strand RNA. Group 5, that is also single strand RNA. Remember, this plus and minus, that is about the direction. You can අපි ගත්තොත් එහෙම double strand, right? A single strand. කියන්නේ ඒක line එකක් දෙකක්ද තියෙන කියන එක තමයි මේක double strand, single strand කියලා කියන්නේ. ඒ අපි දැන් ගත්තට පස්සේ DNA strand එකක් මේ මාර නිකන් ලස්සනට මේ රූලත් වගේ එහෙම තියෙන එකක් නෙමෙයි නේ. මේක ඇඹරිලානේ තියෙන්නේ. එතකොට ඇඹරිලා තියෙන විදිය ගත්තට පස්සේ වැඩි. හරිද? නෑ. ඒක නොගන්න. right. මේක කොහොම එහෙම ලස්සනට ලණුවක් වගේ එකක් නෙමෙයි, හම්බයක් වගේ එකක් නෙමෙයි. DNA හරි RNA හරි කියන්නේ මේක මෙහෙම අර කොණ්ඩේ ගොතනවා වගේ අර එහෙම ගෙතිච්ච එකක් නේ තියෙන්නේ නේද? right. එහෙම එකක් තියෙනවා. එතකොට ඕක plus minus කියලා අපි ඕක අපේ identification purposes වලට අපි ඕක දාගන්නේ. right. එක පැත්තකට එහෙම දකුණට කැරකිලා තියෙන එක අන්න plus. වමට කැරකිලා තියෙන strand එක අන්න minus. right. එතකොට plus minus අපි මේ plus single strand RNA minus single strand RNA ඒක මේක wide වෙලා තියෙන direction එකත් එක්ක ඒ direction එකට සාපේක්ෂව. එතකොට group 4 and group 5, both of them, it's going to be RNA versions, right? Baseline dila dinne ewa in examples. Group 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 again single strand RNA. HIV uses reverse transcription අපි කලින් ගත්තා, right? After 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 එක මුලින් අපි ගත්තා. 7 is not RNA, it is DNA. Right. When it comes to the diversity of viruses, HIV අපි කලින් කතා කරා, hepatitis B, Ebola, right? Adenoviruses, influenza, right? Bacteriophages අපි කතා කරා. Rabies virus, right? This is also not symmetric. Ebola, not symmetric. Adenovirus, not symmetric. And rabies also not symmetric. Right. Venereal diseases and their pathogens, right? When it comes to viruses, we have airborne viruses. හුස්ම ගනිද්දී එනවා, ඊට පස්සේ කෑමෙන් එනවා. Right. There are some viruses which are sexually transmitted viruses, right? Venereal diseases, they are like that, but still they are also coming under the same. Like we can categorize viruses into 7 classes. These also are coming under the one of those classes. Well, classification of bacteria. Sorry,
classification of viruses. Well, we talked about the genetic classification and morphological characteristics we're talking about. And also, we talk about the classification of viruses according to the biological properties. Important biological properties. Right. What do you mean by biological properties when it comes to viruses? Well, uh, when it comes to biological properties, we have to consider these factors. The host range, right? Host range defines which species the virus can infect, right? Uh, Plants, what sort of tissues that it can attack to, right? And what is the degree of attraction of the, attacking, level of attacking, and what sort of cells. So that is the host range. And also the mode of transition. That is also important. The mode of transition. When it comes to mode of transition, right? Airborne spreading ones are there, right? Vector-borne, right? And epidemiological and clinical categorization has to be there. Basically, we just can't depend on the categorization of viruses only according to genetic material and the shape of the capsid. We have to think about the rest of the biological properties as well, right? So host range is definitely important in that. Right. So these are the examples of classifying viruses. Right. Influenza. So these are the examples. We already know these categories, right? Influenza that is coming under a single strand RNA that is coming under group 5. And herpes simplex virus that is coming under double strand DNA, which is in group 1 viruses. HIV, single strand RNA that is in under group 6. These are the other categories. Other categories in a sense like examples, other examples for the 7 categories that we talked about. All those categorization depends on the structure of the virus, which we already know. Right. Speaking of the process, what is happening? We should pay our attention to the viral replication cycle in a virus capital. Cell right? Replication. Well, basically at the first place, virus is getting attached with the host cell. Attachment is number one process. After that, what is happening? The genetic material, DNA, RNA, or code taking DNA, may code take galvan, uncoding. The DNA, Pahalatiadi, open use that, right? So it is uncoding. And it uncodes and release the DNA or RNA, genetic material, into the host cell. That is the first step. And then replication of viral components and assembly into new
variants and then occur. So how it is happening? Now the DNA which was released, the DNA or RNA which was released into the host cell is inside the host cell. So, but then it is utilizing the metabolism of those and all the amino acids, the lipids, and proteins. Right. Uh, Basically, what is it? Amino acids and lipids, like they should be used to, they are used to, all from the host cell. They have been used for making the capsid again for the newborns. For all these, the genetic information is available in the DNA strand, which was sent into the host cell. Right? Okay. Then, all the materials are, the building blocks are gathered from the host cell. Right. DNA, which was sent inside, that is going to be double, basically, I would say multiplied. And each DNA, which was newly made, that is going to be covered with a newly made capsid. We are only for a structure, rocket-like structure, ideal capsids. DNAs හිතන්න අපි එකක් සෙට් කරා කියලා වෛරස් එක ඇටච් වුණාට පස්සේ එක DNA ස්ට්‍රෑන්ඩ් එකක් ඇතුළට සෙට් කරා නම් ඒක ඒකෙන් මල්ටිප්ලයි වීගෙන යනවා. ඒ හැම හැදුනේව අලුත් ඒවා ගන්නට සමාන කැප්සිඩ්ස් ගන්නක් වෛරස් ෆොස්සෙල් එකේ තියෙන මෙටබොලිසම් එක පාවිච්චි කරලා සම්පූර්ණයෙන් අල්කෙන් හදනවා. අන්න එහෙමයි වෛරල් ස්ට්‍රක්චර් එක ඩෙවලොප් වෙලා ඊට පස්සේ ඒක මල්ටිප්ලයි වෙනවා. Right. Mechanisms of viral pathogenesis. Well, direct cytopathic events. Well, speaking of the responses side, that's important. Speaking of the responses side, the responses side totally depends on responses side means like the human body. The human body, when the virus is attacking the human body, the host cell, the host tissue, or the particular organ, right? When the organ is being attacked by the virus, there are so many factors, right? At the first place, what is happening? The metabolism, since the virus is utilizing our metabolism, definitely our metabolism system entirely about that particular organ, around and the nature around that broadway changes. What do I mean? The nature around the organ changes means the changes which could happen, temperature changes, right? The body temperature, the temperature changes. In that organ, maybe liver, maybe lungs, the pH value changes, right? And what else? The hormonal level also changes, right? Survival of certain chemical substances depends on the favorable factors, right? Then entirely the composition of cytoplasm of those cells changes, right? In such cases, right, we can see immune-mediated damages can be seen. Because entirely the certain organs are going to be affected. And we know when it comes to a virus attack, when the virus attack is happening from our body, the reverse attack is there. That means the virus is attacking us and the body is attacking the virus by using every possible thing. Then including like,
our immune system, there are so many defense mechanisms are being taken. But when the viral attack is too much, the particular immune system responses are going to be neutralized. Certain cells are going to be broken. Those things are there. One of our students, no, the class start කරලා ඒ level කරන කාලේ මේ class start කරලා කියලා class ඉවර වෙලා තාපෝ එන්නේ ඉතින් ගෙදර යනවා නේ. Right. So other important part, the viruses interact with the blood cells. Blood cells. Right. When the viruses attack the blood cells, that's going to be worse. Because when it comes to the blood cells, red blood cells, right? Especially, then it's about then finally the areas which are going to be damaged. The oxygen supply to the body, right? And the iron content in the blood, all those will be changed. And especially when it comes to WBC level, that's going to be severely affected when the viruses interact with blood cells, right? I'm not saying that every single time when the virus attack is happening, blood cells are going to be attacked. No, there are situations that blood cells are being attacked by the viruses. In such cases, the situations are different. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා blood transplant කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේක පැත්තකින් blood අයින් කරනවා අනිත් පැත්තෙන් blood ඇතුළට දෙනවා. එහෙම කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. Fine. The next situation. There are, in addition to all those mechanisms, there are non-specific defense against viral infections. Well, in such cases, we have like like speaking of the non-specific defense. Cases we talk about IFN when it comes to IFN alpha and IFN alpha and IFN beta, right? These are the actions like basically which are being used in non-specific defense situations. When it comes to specific defense situations, that is like, first of all, let me talk about this specific defense and non-specific defense. Otherwise, you won't get this exactly. Specific defense, it is when there is a viral attack, when the body is exactly recognizing what this situation is, then there are specific actions, right? Example, අපි ගත්තොත් හිතන්න දැන් අපිට තියෙන situation එක අපි දැන් එළියට බහිනකොට වහිනවා කියලා හොඳටම ෂුවර් නා. right? හැටක් පේනවා නම් අන්න පොඩයක් අරගෙන රේන් කෝට් එකක් දාගෙන ඒ වගේ ඇක්ෂන් එකක් අරගෙන අපිට යන්න පුළුවන් ස්පෙસિෆික්. ඒක අපිට චැලෙන්ජ් එක අපි දන්නවා. ගන්න තියෙන ඇක්ෂන් එකත් අපි දන්නවා. හරිද? හැබැයි දැන් අපි non specific situation එකක් ට්‍රිප් එකක් යනවා වගේ එකක් ගත්තට පස්සේ එහෙම එකකදී අපි දන්නේ දැන් මෙහෙදී උනාට පස්සේ යන්නේ නුවරඑළිය නම් එහෙම වහිනවද පායනවද කියලා අපි ටීවී එකේ කිව්වට බෑනේ. මොකද ඒක වෙදර් ෆෝකාස්ට් කියලා කිව්වොත් එහෙම වහිනවා කියලා එදාට අම්බානක පායනවා. හරිද? පායනවා කිව්වොත් එහෙම මේ මුකුත් නෑ අකුරු ගහගෙන වහිනවා මේ දැන් වතුර ගන්න ගන්න. ඒක අපිට ෆෝකාස්ට් කරන්න ඒ වගේ. දැන් එතකොට අපිට ඩිෆෙන්ස් මෙකැනිසම් ගත්තට පස්සේ non specific කියලා කියන්නේ එහෙම එකක්. කිසිම ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් අපිට අයිඩියා එකක් නැහැ. ඒ වගේ ඒවල ගත්තට පස්සේ අන්න එතෙන්දී එහෙම එකක් තියෙනවා. අපි දැන් අපි ට්‍රිප් එකක් යන පැත්තට ගත්තට පස්සේ අපි අර ෆෝකටක් කියලා
රේන් කෝට් එකකුත් දාගෙන යන ඊට පස්සේ වැඩිපුර සීතල වුණොත් කියලා ජැකට් එකකුත් අරන් යන අන්න එහෙම සිස්ටම් එකක්. හරිද? කූඩෙල්ල හිටියොත් කියලා වැඩිපුර මේ සිද්ධාලයට එකකුත් අරගෙන යන අර ගෑවුනොත් එන්නේ නැහනේ. එහෙම. අන්න ඒ වගේ ගත්තට පස්සේ non specific situations කියන්නේ එන්නේ එහෙම. එතකොට ඒ හිම වෛරස් එකක් ගත්තට පස්සේ ඒකට තමයි මේ කතා කරන ඉන්ටර්ෆෙරොන්ස් alpha beta ඒවා යූස් කරන්නේ non specific conditions වලදී. Right. Adaptive immune response. Adaptive. Right. When we say adaptive, well, the situation here is different from the previous one. So, adaptive immune, that means, okay, this response is a bit of a delayed response because the virus attack is happening. Right. Initially, we will be left with no choice other than being attacked. Thank you, අපි පාරේ යනවා. පහින්ද ගන්නවා. එනවා. Right. එතකොට මුලදී අපිට තෙමෙවරෙන්න වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මොකක් හරි අර කඩ තියෙන හරියින් අපි පොඩ්ඩක් අර පේමන්ට් එක යටින් ඇවිදගෙන යන වගේ ඩිසිෂන් එකකට එන්න පොඩි ප්‍රොසෙසින් ටයිම් එකක් යනවා. නැත්නම් කඩයක් වයිනේ පොඩක් හිටන් ඉන්න වැස්ස පානනකම් ඒකට පොඩි ප්‍රොසෙසින් ටයිම් එකක් යනවා. එතකොට මෙතෙන්ද ගත්තට පස්සේ ඒ ඇඩැප්ටේෂන් එකක් අපිට වෙන්න ඕනේ. එක පාර්ට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න බෑ. ඒ ඉම්යුන් රෙස්පොන්සස් ගත්තට පස්සේ වයිරල් ඇටැක් එකකට අපි ගන්න ඇක්ෂන් මොනවද කියන දැන් ආවට පස්සේ අපිට එක පාර්ටම වෙඩි වගේ ඇක්ෂන් ගන්න බෑ. ඒක වෙනස් වෙනවා අපේ සිස්ටම් එකට ඒ තියෙන සිටුේෂන් එකට ඇඩැප්ට් වෙන්න ප්‍රොසෙසින් පීරියඩ් එකක්. ඒ පීරියඩ් එක පස්සේ තමයි ඊළඟට ගන්න තියෙන ඇක්ෂන් එකට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. right? So immune responses ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ immune responses වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි set actions, right? Viral attack is there, and already pre-planned solutions are available. එතකොට ඒකට adaptive වීම දෙයක් නැහැ. තත්කාල actions ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉවරයි. හැබැයි when it comes to a situation which is like total not under control, in that case we need adaptive immune response because there are no pre-planned parts. Pre-planned solutions are not available. Those are the two categories. Right. Another example, herpes. This is a structure. So if we talk about that, well, this adaptive response is done by the cellular immunity, right? So then in that case, lymphocytes are used, right? So, and also T cells are used, that is to destroy the virus infected cells. In this case, actually, now when it comes to the cellular response, it's like this. We know, like we discussed before also, virus is getting attached to the particular cell. It is inserting the DNA or RNA into the cytoplasm. Then the DNA or RNA is multiplied and the capsid is made, the virus is made. Right. Basically, when there is a cell infected up to this level which I talked about,
ඇතුළේ virus එක cell එක ඇතුළේ දැන් ඔක්කොම virus ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවක අපිට practically possible නැහැ ඒ particular virus එකට attack කරන්න. ඒක possible නැහැ. මොකද අපේ particular cell එක පිටින්ම දැන් viral attack එක වෙන්නේ. ඒ වෙලාවක අපේ ඒ particular cell එකම damage කරලා ඒ cell එකම අයින් කරලා destroy කරන එක තමයි තියෙන solution. අන්න cellular response එකේ තියෙන level එක ඒක. entire cell which got affected, entirely affected by the virus, that is going to be destroyed. Right. Speaking of viral evasion strategies, we have several factors. Antigenic drifts, immune manipulation, latency, and molecular measurement. Basically, when it comes to strategy side, remember from host side, from our side, there are so many strategies to respond to the virus, to tolerate, not to be sick with the influence of that virus. From our end, we have our responses, our strategies. Same time, virus also has the same similar type of strategies. To be safe, when we are attacking, when our immune system is attacking the virus, that is there, right? In that case only, those the bi-living layer which is being made, we talked about that, right? Then from the virus side also, the responses are there. Then the responses, speaking of the responses of the virus side, it goes up to modifying the DNA, right? It goes up to the level that it modifies the DNA also, or RNA. It goes up to that level. Okay. So how do we handle that situation? Basically, when there are so many responses from the side of the virus, then what are we going to do? In that case, what we are going to do? We have to go for direct antigen detection, right? Direct antigen detection. You have heard about this antigen test, right? And viral culture isolation. Right. That means we go for a culture report. Serology. So in that case, host antibody detection. What is host antibody detection? Now, when this is about like how to identify the disease, let's say that okay, we have some sickness. The sickness is not detected yet. What we are doing is, in that case, of course, like from our end, there is a production of antibody. So we go for a test to identify what sort of antibodies have been taken, like basically from our end, what antibodies have been made, right? That is going to be done. And finally, molecular assays. That's going to be, so we go up to the molecular level analysis. Up to molecular, so that's like very deep analysis. We go up to that level. Speaking of that molecular method, that's a very deep investigation. In that case, molecular level. So PCR is coming under that. PCR is coming under that. Well, basically, that depends on
genetic information, we get the sample, right? We get the sample. After we get the sample is treated with different situations like this. Like it depends on the particular virus category. So group 1, we have groups from group 1 to group 7. For different groups of viruses, the method that we are practicing is going to be different. In that case, right, since we are going to the molecular level, right, since we are going to the molecular level, we go up to the genetic information site. In the sense, basically, if we are targeting a particular virus, that particular virus at the first place, it has to contain RNA or DNA. Right, okay, two categories. When it comes to RNA or DNA, again, single strand or double strand. Right. Again, whether it's a plus wine or minus wine. Right. So this is the identification that we are going to use to figure out what exactly this virus is going to be. Well, the other one, serological assays. Right. In that case, we are using identify the host immune responses. So, host immune response, right? Basically, we can go for the host response like when it comes to certain, like we'll say the liver. All right, we'll say the liver is attacked. Right. When the liver is attacked, then we can go for a certain, like we'll say we can go for a lipid profile. And we can analyze that. We can analyze the lipid profile and see what sort of differences are there in certain chemicals, certain substances. We know that under the normal situations, there are reference ranges for every single component, right? For glucose content, there is a reference range from this to this, right? For a protein, there is a, for creatine, there are reference ranges. These reference ranges are going to sometimes certain ones like going up, certain ones are going down, right? We analyze those. That is the host. So we are analyzing, we have no way to analyze the virus at that moment. Then we analyze the level of the host components present in the host metabolism. Right. Those are chemical analysis. And remember, in such cases, the level of proteins definitely change. Right. Then we have a clear idea about where this virology goes and what uses that we have. So, speaking of the situation, where this will head to, right? Actually, where it will? What do you think? It will be heading here, right? Since we already know they are obligate intracellular ones, right? In controlling the virus and virus related situations, definitely we need to remove certain favorable conditions from those viruses. Maybe we can remove the required components for formation of the capsid, right? Maybe we can remove required components for making the particular genomes, right? And also, we definitely need to categorize the viruses according to their type so that we can control it. And since it is used, since the viruses are using the host machinery for the development, right?
we need to have a clear idea about in what areas and in what ways the virus is utilizing the host immune first like metabolism system, and how the host immune response, how the host immune is responding as a defense mechanism. Well, that is used to identify the damage which is being done by the virus, like to identify what damage has been done up to this level. Right. So basically, in public health, in diagnostics, and in biochemical innovations, we definitely need to have a clear idea about virology like this. Well, right. That's the idea about, that's the extent that you're supposed to know about virology, right? Okay. Any areas which is not clear? Yeah. That's my replies that මට නම් ගෝවා තේරුන්නේ නැහැ. Right. So in your level, you are supposed to know up to this extent, right? Biology කියලා කියන්නේ කොහොම wide area එකක්. ඒක අපි උන් එක සපෝ එක වෙනම subject එකක්. biology. Bacteriology තේමයි. ඒතකොට ඒකේ මුළු එකම නෙමෙයි ඔය අපි ඒකේ lighter version එකක් ඔය අපි කතා කරේ. අපිට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය. Right? So ඒක deep idea එකක් තියෙන්න ඕන. Okay. So virus, that is over. So next week we'll study about bacteria.